Well, welcome back to The Impact. And on the chopping board, we have the Finance Act 2023. Of course, right here with me, I have employers. We also have a table with experts. On the other end, we have a table with employees and also representatives of the people. But still on the conversation of the employees, earlier on, we were listening to the chair of Finance Committee, and he alluded that the 1.5% deductible housing levy, it will work for the good of the employers. It is deductible, sort of you can find a way of recouping that money. Maybe Stephen, help me find from an employer's perspective, is the housing levy going to at least add value to your businesses? It's an interesting conversation. One is, if you are running a business, cash flow is very important for even to maintain the business operations. So anything that reduces that cash flow, it gives you some grief for you to be able to manage. The other thing is, just like any other cost, what happens, it reduces your ability to make profit. And that has an impact that it is from the profit you make that you can make a decision, two important decisions to the country. One is how much will I reinvest back so that I expand my business, and that's how you create employment. The second one is how much then can I be able to add to the pay that I give to the workers so that then their pay can also increase. So, I mean, without really pushing to the honorable member of parliament, he knows that it's not as easy as he's putting it. Okay. Yeah. So I think the question should be, and me looking at this thing is the question of, first of all, accepting that challenges are there. The policymakers, the members of parliament, the executive, just to accept, yes, the people who are putting on the issue, they're saying it is pinching them. So then, can we have a conversation? And as I said, can we sit down and continue to have a social dialogue on how do we ease this pain? As we even move forward with the framework that they have given us. That one will be a better conversation than living in the denial. Okay. Yeah. Because so you feel Kenya is in denial now? Where we are, two things are happening. The one who is feeling how the shoe is pinching is really complaining, okay, and hoping that that act or that framework is going to be thrown away by courts, or some miracle will happen and it ceases to become law. The one who is putting together, who has put together that framework and is to enforce, is also not listening to the other party who is saying, it is paining me. So we have to reach a position where we say, yes, it's the framework that has been given, but it has pains. Okay. Can we have a dialogue on how to ease it so that the unintended consequence of this law can be mitigated? Okay. Because I know that any policymaker, whether from the executive or at any level, no one intends that when I put a law is going to lead to some people losing jobs, or some businesses are going to be put in a state that they might be forced to make some decisions that will not be good. Okay. Yes. But once you put together a law, you ask yourself, what are the unintended consequences? There are consequences that are coming with this law, but it is not what I wanted. So you start a conversation on how do we address this? Okay. And for me, I think that is the context I would want the chair of the finance committee to think about and say, yes, I accept there might be unintended consequences with this law. And the people whom it is affecting are saying it's affecting me. The Kenyans are saying outside there, they're saying,
we are operating at the end. I mean, every employer, you pass through the pay slips and you see some of them are already at the 1/3 requirement. So anything that deducts from them, the employees, is going to put them in an awkward state. So what should be happening? A discussion on how do we mitigate this? Mitigation. Yes. Very important. But I want to bring in Mugua. You run a restaurant and your business is very relatable. I'm looking now at some of those unintended consequences, as mentioned by Stephen. You have 7 employees in your restaurant. Those are formally employed, contractual. Now, this one, let us not be in denial now. This is the reality that we are in. How is your business going to navigate through this? And are you seeing yourself, at least surviving? Thanks, Noah. Obviously, when you set up a business, you set it up with the intention to do well, right? And to succeed. But unfortunately, let me just summarize our grievances, right? Let me just summarize them. So already our licensing for restaurants, for bars, and so on is already crazy, okay? And then, of course, our core business is in the sale of food and beverage. Now, the cost of food and beverages has gone up, okay? Then there's the oil also, which has gone up. Our friend from the Boda Boda Association, obviously, if I'm going to be, I want to have my sack of potatoes delivered to the restaurant tomorrow morning, the Boda Boda guy who is delivering it will tell me, by the way, bei ya transport imeongezeka na 50 bob leo. And this is a vicious cycle that we've been seeing now since we began, and you have to now start wondering for how much longer is this going to continue. I already mentioned the case of electricity. We do a lot of live music, which obviously sucks a lot of power. So when you think that you have a good crowd and you're entertaining this crowd, but then you have to go back and pay such crazy amounts of money for this steamer, right? Yes. Now, you've asked for Stephen was telling us, let's now start thinking about mitigation. Let's start thinking about solutions rather than complaining. For us, for example, we have a double fryer in the kitchen. Now we only use one side. It's a strain on us because now we are frying the chips only on one side, but that's a way that now we are trying to cope. Now, when it comes to employees, which was your question, now, unfortunately, as much as I said, for example, with my team, these are guys that have been with me that, we work very well together. This is a small family. But if the cost of operations keeps on increasing, then there will be consequences. In our industry, what happens a lot is that restaurants, hotels, what they do is that now they chuck people out of the contracts, and then now they deal with only casual workers. So that means that now you operate on with a skeleton staff of maybe 3 or 4 people. Yes. And then you now add staff on a need-be basis, maybe on the weekends when you're busy. But again, what is the reverse? What is the impact of this on the economy? Because again, that person that was on your payroll was using that salary to go and buy some products from the mamambogas and whatnot. So slow down totally. And I'm glad you've mentioned something, because even when we were talking about His Excellency mentioned quite a number of bills were assented, and looking at division of revenue bill, counties are very critical in that regard. Maybe just briefly, because we're supposed to move to Manzu, Kevin Osido, in regards to maybe the way we do devolution, can it be a tool to give a soft landing in such a difficult time? Precisely. In fact, for us devolution lovers, one of the things that we have been very critical about is expanding the employment base at the county levels.
if you look at it as we speak right now, and particularly borrowing or rather making special reference to the ability for counties to generate their own revenue, which is what we normally call on-source revenue, is not been doing very well. In fact, the 47 counties have a potential of on-source revenue of about 210 billion shillings per year. If you juxtapose that with what we receive as equitable share, it means that if we can be able to help enhance and strengthen the potential of counties, the counties will not really need to rely on national government. But if you look at what Ken was initially calling money in and money out, profit and loss, what is the national government giving to counties, and how are county governments making use of that resource at that particular level? Now, to break it down is to ask yourself, a department of a county has how many employees? Yes. Against 11 departments as per the Schedule 4 functions of counties, against 47 county governments. Now, that is a huge resource base that if the national government, and a lot of times we have thought that Kenya Kwanza government probably is not very deliberate to support county governments. And then we are looking forward to seeing how all these repercussions are going to revolve at the county level. Okay. So if we can be able to work with counties to be able to enhance that on-source revenue, number one. Number two is industrialization. We have been able to push for the ability of county governments to just have one industry. Because if you remember initially, we used to have some committee or an institution called the Transition Authority, which was able to do an asset register for almost all the 47 county governments. So there is something unique about all the 47 counties. Is it possible that we can identify that one thing and work together, particularly from the national government, yes, and help counties build that one industry so that we expand opportunities for employment? Definitely. And through that, the money will actually be going back to the counties. Okay. Yeah. So those are just some of the initial thoughts. And I know Mbugo is not, he's like, simplify this issue of licenses, but we're going to come to that later on. I want to cross over to Ali Manzu. Manzu, unajua uko hapo na walioajiriwa, na hapa waajiri wanasema kuna njia tunaweza jaribu, lakini bado ni ngumu kidogo. Sijui hapo wanasema vipi? Ya, imekuwa ni mjadala hapa pia, wenyewe wanavuta kile ambacho wanatumiwa kutoka kwa wataalam kama hawa ambao ni waajiri, na vile vile kutoka kwa wale watunga sheria na wale ambao wanaangalia masuala ya sera, hususan katika masuala haya ya usimamizi wa fedha. Lakini tumezungumza mengi, tumelalamika sana. Mwalimu Tomkin Baraza, upande wako sasa, umesikia kile ambacho wataalam wamezungumza. Je, haya ni mambo ambayo yanakaliwa katika maofisi, wanatunga sera na kadhalika, na kushuka huku chini, unadhani tunakwenda sambamba na kile ambacho kiko kule juu? Mwanzo mimi kwa upande wangu nataka kumpongeza rais kwa kuajiri walimu zaidi, na pia mwezi huu wa 7 pia wataweza kuajiri walimu wengine katika shule za msingi za upili na shule za sekondari ya msingi. Hiyo ni hatua nzuri sana, haijawahi fanyika tangu uhuru wa Kenya. Pili, ningependa pia, naongea kwa niaba ya walimu wengi ambao wako katika taifa la Kenya. Kuna walimu ambao wameishi katika grade moja, rais aweze kufanya mpango, aweze kupandishwa. Unajua kipandishwa pia mshahara wao utaenda juu. Mapato ya ule ushuru pia utaenda juu. Akisema tu kwamba watoke grade moja waende kwingine, itapanda hivi. Alafu jambo jingine, swala la ufisadi. Hakikisha kwamba wameziba mianya yote, hasa kwa maafisa wakuu katika serikali ya Kenya na wizara mbalimbali, tusio na ufisadi. Na kama ndio tunasema kwamba serikali iliyopita ama kuna watu ambao walijihusisha na ufisadi ndio wakafanya taifa letu likadidimia kwa maendeleo, mambo ya kiuchumi hivi, ndio wale watu wafuatwe. Kuna mahakama waweze kurejesha zile pesa ama waweze kuwekwa ndani ili iwe funzo. Manake kuna wengine akifanya ufisadi anajua kwamba hakuna lolote ambalo litatendeka kwake. Alafu mwisho hakikisha pia kuna miundo msingi mzuri, hasa tuwe na viwanda vingi katika maeneo mbalimbali, kama ni maeneo bunge, maeneo ya kaunti mbalimbali, na hii itawezesha vijana waweze kuajiriwa. Alafu mwisho, wanapopandisha bei ya mafuta pia ufuatilie, na hii nataka huyo
waziri ambaye anasimamia uchukuzi Bwana Kipchumba Murkomen hakikisha kwamba hii nauli ambayo pia inaongeza, hawa uchukuzi wasiongeze tu pesa nyingi sana, maana hiyo ndio inaumiza sasa watu wengi sana, alafu hali ya maisha inakuwa wameongeza shilingi 13, lakini unaona hawa usafiri inashukia chini, wanaongeza. Naomba tumpe fursa pia katibu hapa ajaze yake pia. Asante Ali Mansur. Ni kweli wale experts wamezungumza, tajiri wamezungumza. Ni kweli kwamba swala nzima hili la sheria mpya ya fedha linatukera sisi wote, tajiri na wafanyikazi. Ni kitu ambacho mimi kwangu, vile serikali ama rais aliweka sahihi kwenye sheria hiyo, inawezekana, mimi ninavyofikiria, inawezekana pia yeye, kulingana na vile koti imesitisha hiyo sheria, ingekuwa bora hata yeye na wale ambao wako karibu na yeye warudi nyuma kidogo, waangalie kweli Wakenya wamelia. Kila Mkenya kutoka tabaka mbalimbali. Hatuwezi tukasema Wakenya wamefurahia sheria hiyo. Kuna uwezekano wa yeye kama rais na serikali yake kujaribu kuangalia tena, waangalie hii sheria ni vipi tunaweza tukairekebisha ili Wakenya nao wafanye nini, wakubali. Manake koti imewapatia muda, imewapatia nafasi ya kuweza kuangalia hiyo. Wasiwe serikali ya kutosikiliza raia. Ni vizuri serikali isikize raia na itembee na raia kwa kila hatua inayotembea. Pili, kwa wafanyikazi kama wafanyikazi wa umma, hatuna budi. Tumesema itakuwa lengo letu la kujaribu kwenda kwa tajiri, kujaribu kutafuta njia ya kuinua mapato ya hawa wafanyikazi. Tusipofanya hivyo, hakuna vile hawa wafanyikazi na familia zao wataweza kujimudu. Hakuna. Sasa itakuwa ni bora tajiri na wale wanaosimamia wafanyikazi tuweze kuketi chini, tuangalie tuko na hii shida, lakini tunaweza tukapata njia gani ya kujimudu, ya kutembea pamoja. Kuna njia nyingi. Kwa serikali, itakuwa bora kama serikali ingetengeneza mazingira ili wale wawekezaji wa kutoka nje wanaweza kuja wakawekeza hapa mali zao, ndio tupate njia zingine za kutoza ushuru kuliko kutoza wafanyikazi peke yao na wale ambao wanafanya kazi ya biashara ndogo ndogo. Ni kitu ambacho serikali inafaa kuangazia. Una imani na serikali kwenda mbele hasa baada ya sheria hii sasa inaendelea kutumika? Kidogo kuna ukosefu fulani wa imani, kwa sababu ya matamshi ya wale ambao wanaendesha shughuli za serikali. Ingekuwa bora kama wangekuwa wanaongea na yale ambao wanaongea tunaona yakitendeka. Kwa kukosa kufanya hivyo, kidogo imani imepungua kwa hiyo serikali. Upande wako Mwalimu, hivi sasa ukipewa slip yako ile pay slip, ni taarifa ambayo inaonyesha mshahara, matozo na hata kodi ambayo umekatiwa, utajikaza zaidi, utapunguza nini ama utaongeza nini? Manake hii sheria tayari inatumika. Tutajikaza, lakini sasa itabidi, kuna baadhi ya mambo ambayo labda kama tunakula nyama mara 2 kwa wiki, lazimu tukule mara 1 kwa mwezi, na mambo mengine tuweze kupunguza. Manake ukiona bei ya vitu imeenda juu, mfumuko wa maisha, hali imekuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo italazimu, kuna baadhi ya masuala ambayo itaweza kuyapunguza, ndio angalau niendelee kuishi hapo hivyo. Lakini tunatumai kwamba manake hiki ni kipindi kikubwa sana ambacho kinatazamwa. Natumai tena rais ataweza kuketi chini na wale ambao pia wako karibu na yeye wawe watu jasiri wa kuweza kumwambia ukweli, wamwambia hapa hivi, tukifanya hivi ndio wananchi wataumia ama ni sisi pekee ndio tutafaidika. Tukifanya hivyo, kama ukiwa kiongozi mzuri, think about the next generation. Wewe usifikirie tu mambo na election na maslahi yako ya binafsi, maana kiboko cha Mwenyezi Mungu ni kikubwa sana. Ufikirie wale watu ambao waliweza kukuchagua na you are elected to go and serve, kuweza kuwahudumia wananchi ambao walikupigia kura wakakuandika kazi, si
kiongozi wa rais. Na rais wetu ni mtu ambaye anaelewa. Ikiwa ataketi tu kama wale wabunge wa Kenya Kwanza na masenators wakaongea naye vizuri kwa meza moja tu hivi, natumai hapa ataweza kuelewa tu. Lakini wakiwa tu ni yes, thank you sir, hapo sasa utakuwa tunapeleka ili taifa babaya. Unajua inaweza chukua hata siku moja tu pekee. Dalili hiyo imeonekana sasa katika bunge. Bunge letu, unajua ukila mataifa kama Marekani, the Congress is the most powerful organ. Lakini ukuja katika taifa la Kenya ni kama sasa ni amri zinatoka juu. Sasa sisi ni kufuata, tunakusema yes, umesema hivyo na tutafata hivyo. Tuwe waheshimiwa ambao tunatoa maoni na hoja ambazo zitapeleka ili taifa letu tukufu la Kenya mbele, na tusije ikaja katika historia wakasema bunge fulani ndilo lilifanya taifa letu la Kenya didimia hapo hivyo. Mwisho kabisa, labda kwa upande wako pia, labda utakaza nini na utachia nini wakati ambapo utapokea taarifa yako ya mishahara, kwamba ya matozo ambayo umekatwa na hata kodi ambayo umekatwa, ni kitu gani ambacho utakipa kipaumbele ama utapunguza wapi, daktari? Alimansu, nafikiri tutakapopokea hiyo payslip, hawa wafanyikazi itabidi wakaze kamba vitu vingi ambavyo wataviondoa katika maishani mwao. Vile ambavyo wamekuwa wakifanya itabidi wabadilishe. Maisha yatakuwa yani hayatakuwa vile maisha yamekuwa. Kwa hivyo sisi tunaona, kwa lugha ya kimombo tunaona bleak future. Maisha yanaenda kuwa magumu sana ikiwa serikali haitaweza kuangazia swala hili kwa mara ya pili, iangalie ni wapi tunaweza tukapungua, ni wapi tunaweza tukakaza. Itakuwa ni vigumu sana kwa hawa wafanyikazi kuweza kujimudu maishani mwao. Na ni kweli kabisa, nikitaka kumuunga mwenzangu mkono, kwa sasa hivi Wakenya ni kama wako kivyao. Wale ambao waliowachagua kama wabunge na viongozi wao wamewatoroka. Sasa Mkenya ni lazima yeye mwenyewe ajiangalie tu, hana mwingine, yeye na Mungu wake peke yake. Na ni vibaya tukiwa na serikali iache raia wakae na maisha ya namna hiyo, kwa sababu ni kazi ya serikali kuchunguza kuangalia raia na kuhakikisha kwamba maisha yao yameboreshwa. Usiwache raia wakae vile serikali hii inajaribu kuwawachilia hivyo. Asante sana Daktari Charles Mukwaya na vile Tomkin Baraza. Kauli zenu zimefika kwa wengi. Kwa nini nimeuliza haya? Ni kwa sababu nataka kusikia Wakenya wenyewe wanasema nini. Unapopewa ile payslip sasa, ni kitu gani ambacho utakipa kipaumbele? Ni wapi utapunguza? Ni wapi utaonelea kwamba labda kama vile Tomkin alivyosema, badala ya kula nyama mara 2 kwa wiki, sasa itabidi ukabe kidogo nyama ile mara 1 kwa wiki. Haya ndio matatizo yanayowakumba baadhi ya Wakenya, hasa baada ya sheria hii ambayo sasa ndo inaanza kuingia vizuri. Siku ya Jumatano kuna uamuzi utakaotolewa, lakini kwa mengi zaidi nampisha mwanahabari mwenzangu ambaye ni Beki, yuko upande wa pili kule, na watu ambao tutasema wako katika ajira lakini wako katika ule mfumo ambao unaofahamika. Beki, na kurushia kwako, labda tusikize pia wao wana maoni gani. Asante sana Manzu, kwa kweli hapa kuna maoni tofauti ambayo Wakenya hawa wanaendelea kututumia hapa na kutoa hisia zao kulingana na zile sekta ambazo wanawakilisha. Na hivi sasa ningependa tuende kwa Tinega ambaye ni mwenyekiti wa Gikomba Traders Association. Ako na swali ama is it a comment? Asante sana Beki, na mimi yangu itakuwa nina swali kidogo kwa mheshimiwa ambalo kwamba nataka nimuulize tu direct, atuambie sisi kama wafanyabiashara ama wachuuzi kama ashawahi kulala njaa yeye binafsi. Kwa maana serikali nzima inavyopanga mipango yake ni kana kwamba kila Mkenya hana uwezo ambao kwamba wao wanao. Kwa sababu sisi tunavyokuwa kule mashinani mara nyingi tunalala njaa. Kuna Mkenya ambaye anajitahidi kufanya biashara, na ukiangalia kipato chake, uanzilishi wake wa biashara, tayari unakuwa ni mtihani kwa maisha yake binafsi. Wachana na maisha ya watoto na nani, yeye mwenyewe kujikimu kupata chakula, analala njaa, anaamka asubuhi, anaenda sokoni, ananunua bidhaa, anaenda kuuza, anatoka bila kuuza.
ndio sasa hali ambayo kwamba saizi tumewekwa ndani. Swala la pili, Mheshimiwa, sijui kama mnakumbuka siku za nyuma ambapo kwamba Wakenya kabla mjaleta hii finance bill tulikuwa tunasema kulipa ushuru ndio ni kujitegemea, lakini hizi fedha ambazo kwamba mnatulazimishia sisi kuzikusanya, kwamba mnataka kutengeneza uchumi, mnataka kutengeneza hii nchi, mnataka kutengeneza hii nchi, mnatengenezea nani? Kwa sababu kama mtakuwa sisi wote tushakufa kwa sababu hatuna chakula, hii uchumi mnatengenezea nani? Mnajitengenezea nyinyi na familia zenu, mnajitengenezea kuna watu mnataka kuwatoa katika dunia nyingine muwalete waje kuwa beneficiary wa sisi bado tumeshakufa. Kwa sababu I don't see the basic kwamba mnatutoza ushuru, hatuna chochote cha kutoa, tufe iwe ni shakaola nyingine katikati ya serikali yetu, na bado mnaendelea tu kutuhimiza lazima tutoe. Tutatoa hadi tutoe damu. Ni kama ng'ombe ukimkamua, maziwa yakiisha bado endelee kumkamua, hatatoa damu na atakufa. Sawa, maoni yako Tinega yataweza kujibiwa. Tuko naye Asbo na Pagai. Amai. Samahani, asante pia kwa mheshimiwa. Naona unajaribu kujikakamua zaidi. Lakini ningependa kuambia kwanza withdraw statement ya kwamba bodaboda wanakataa transition. Sisi hakuna mtu kwa dunia hii anakataa kubadilika ama hii kitu inaitwa nini? Upgrade. Hakuna mtu anakataa upgrade. Sisi sote tunapenda upgrade. And number 2, sisi kama wanabodaboda, hakuna mwanabodaboda anakataa kulipa ushuru. Lakini swali tunauliza ni hili bwana mheshimiwa, ya kwanza pesa tunatoa. Hatuna any active project inaendelea saa ile tunaweza sema hii pesa tumechanga kwa miezi 2 imeisha ama miezi 3, kuna hii project ambayo ABCD inaendelea. Hakuna project kama hiyo. Nikakwambia vizuri mheshimiwa ya kwamba hizi pikipiki, the electric bikes, this is a borrowed, hii ni jambo ambalo limeigwa kutoka Europa. Na hauwezi linganisha barabara za Kenya ama kazi inayofanyika nchini Kenya na Europa. Europa wako na zile barabara ambazo ziko very smooth, ambazo hazihitaji mambo mingi. Sisi hapa enda Mudhurwa, pikipiki inabeba gunia 400 kg. Niambie mota na battery vile itabeba 400 kg. Nikimalizia sababu ya muda, nataka niseme hivi ya mwisho. Bwana mheshimiwa, umesema kwamba ulienda na pikipiki ya electric mpaka Naivasha. Hapo umetudanganya mheshimiwa. Kutoka hapa kwenda Naivasha, it's almost 100 kilometers. Yes. It's almost 100. So, ungependa unijulishe ulitembea na stima kwa barabara wakati iliisha 70, ukasimama hapo ukacharge, because one charge ina take 2 hours. Mimi mwenyewe naendesha pikipiki ya Ampersand and I'm talking out of experience. Hiyo battery ndiposa ijae inakaa muda wa masaa 2, 2 hours. So niambie wewe ulifanya aje ndio ukafika Naivasha? Wacha nikujibu hapo. Unajua ni makosa sana umislead. Mimi hakuna mahali nilisema nilienda na pikipiki electric Naivasha. Kama ulinisikia vizuri, nilisema nilitoka nyumbani kwangu Molo, nakaa Molo mahali kunaitwa Upper Hill Estate, nikaenda kwa shamba langu, na mimi nalima mahali kunaitwa Landi, mlima mitatu. So nitoka kwa nyumba, tukatoka mimi na Kiari ni yule ambaye ananisaidia kazi kwa shamba. Akaenda na hiyo pikipiki yake ya kawaida, nikaenda na pikipiki ambao mimi nilinunua kuweza kuitest electric. Tukaenda shambani na tukarudi. Mimi hakuna mahali nimesema ya kwamba nilienda Naivasha. Ningetaka kukukosoa haya. Hapo nimeomba samahani. Hapo nimeomba samahani. Haya, good. Hapo nimeomba samahani. Ya mwisho mheshimiwa, ningependa pia unieleze. Umesema kwamba gharama ya hii iko juu. Gharama yake iko juu kwa sababu mmepandisha stima, mmepandisha mafuta
na stima pia ndio hiyo inafuata unyo kwa unyo. Kwa hivyo ukiangalia comparison ya stima na mafuta, saa hii lita moja ni inakaribia shilingi 200, of which lazima tu engine ya petrol itakuwa juu. Kwa vyovyote vile itakuwa juu. Mimi nilikuwa natoka na pikipiki nikienda kwetu Western, nilikuwa natumia shilingi 1000. Lakini hivi lazima niweke 2400 ndiposa nifike nyumbani. An extra of 1400. Alafu mkaniambia mmeniletea Hustler Fund. Hustler Fund nikiapply 600 tayari inakata shilingi 30. Ikikata shilingi 30, Safaricom wanakata tena 27. Ninapoenda kulipa, ninalipa 601 shillings. Kweli kabisa mheshimiwa, sio hata mnyinyi mnaona tu hii mnataka kunyonga tu hawa Kenya waishe. Asante. Asante sana. Na nafurahi ya kwamba sasa tumeweza kuzungumza jinsi ya kuelewana. Na kwamba zile hisia ambazo ulikuwa nazo my friend, ulikuwa unataka kuongea ni kama ni siasa, umeweza kuona mwangaza. Nikukumbusha ya kwamba wakati wakati bodaboda zilikuja katika nchi yetu ya Kenya, ile ilifanya serikali ya rais wetu Kibaki aweze kufanya bodaboda ziweze kuja hapa siku ya Kenya. Alifanya kitu moja, zero rating, kutoa kodi ambazo zilikuwa kwa bodaboda, kwa sababu bodaboda ilikuwa haiwezi kununulika hiyo wakati. Na baada ya hiyo finance bill hiyo ya Kibaki ambayo ilitoa ushuru katika bodaboda, ndio tukaona bodaboda zikaanza kuwa, na ndio hata wewe siku ya leo uko na bodaboda. Bila hiyo kutoa hiyo kodi katika hiyo bodaboda ambayo ilifanyika na serikali ya Mheshimiwa Kibaki around 2009, haungekuwa na bike. Vivyo hivyo ambavyo Finance Act hii ya 2023 inafanya ni kutoa kodi zote, excise duty na zile VAT za raw materials za electric motorcycles. Na kama kutoa zero rate peke yake ya bodaboda iliweza kufanya Wakenya wengi including wewe muweze kuwa na hizi bodaboda, vivyo hivyo hii decision ya kuzero rate the raw materials ambazo zinatumika kutengeneza electric motorcycles na kutoa excise duty ambayo ilikuwa imewekwa kwa electric motorcycles, itafanya miaka kadhaa ijayo tutaweza kuzungumza mimi na wewe kusema ya kwamba ile finance bill ilipitishwa na akina Kuria Kimani 2023 ndio imefanya tuachane na zile bodaboda zetu za kutumia mafuta, kwa sababu hiyo mafuta ni ya kutoka nchi za kigeni ambayo hatuna control sana ya bei yake, kwa sisi kutumia bodaboda ambayo tunaweza kuilipia na kujikimu na kuweza kuhakikisha kwamba tumepata faida zaidi. Pia umesema jambo nzuri sana ya kwamba hujaona miradi yoyote mingi ikiendelea katika mashinani. Wacha nikufunze mambo ya bajeti kidogo. Mwaka wa serikali huu unaanza tarehe 1 mwezi wa 7 na inaisha tarehe 30 mwezi wa Julai. So kama saa hizi ni tarehe 3, mwaka wa serikali umeanza tarehe 1 na utaenda up to next year mwisho wa Juni. Ile bajeti ambayo ilikuwa inatekelezwa ama ile miradi ambayo ilikuwa inatekelezwa kwa miezi hii kutoka serikali ya Kenya Kwanza ichukue usukani, ni bajeti ambayo ilitengenezwa mwaka jana kabla ya uchaguzi. Na ningetaka uelewe vizuri hivyo ya kwamba ile bajeti ilikuwa inatekelezwa na serikali ya Mheshimiwa Rais wetu ni ile ambayo ilipitishwa mwaka jana na bunge iliyopita, bunge ya 12. Hii budget ambayo tunataka tuiongelee lakini Wakenya hawataki tukiongea kuhusu hiyo bajeti, ndiyo bajeti ya kwanza ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo ukitaka kujua ile miradi ambayo iko, tafadhali vile umezingatia mambo ya Finance Act, tuzingatie hivyo the Appropriations Act. Na hiyo budget ambayo tumeweza kupitisha ndio niliweza kuelezea, itaenda kuajili walimu zaidi, imeongezea fedha ambazo zinaenda kwa Higher Education Loans Board, imeongezea zile pesa ambazo tunazituma kwa wazee wetu na kuhakikisha kwamba zimefika on time, imeweza kuweka aggregation centers katika kila county yetu ya Kenya ili wakulima waweze kupata bei bora kwa bidhaa zao kwa kufanya hiyo value addition. Imeweza kucreate hizo tunaita other aggregation
irrigation centers imeweza kuongezea ile subsidy ya fertilizer, ili kwa majali Mwenyezi Mungu vile iko shilingi 3,500 kwa bag moja, tuweze kupunguza hiyo bei ya fertilizer hata zaidi. Kwa hivyo wakati mikakati ambayo imeweza kufanywa katika hii budget, ndio utaona maendeleo yakiwa katika kujengwa kwa soko. Kwa mfano, kuna zile soko ambazo ziliweza kuanza kutengenezwa na ile tulikuwa na economic stimulus package ya Mheshimiwa Kibaki, ambayo wakati alikuwa rais, miradi hiyo ilikwama, na hiyo miaka yote hiyo miradi imekuwa imekwama. Kwa hivyo baada ya sasa kuweka pesa katika hii bajeti, ndio utaona hizo soko katika vijiji vyetu, ikiwepo katika kijiji chetu cha pale Turi, tukiweza kujenga haya masoko. Hii pesa ambayo inaenda kuchukuliwa kutoka kwa hii housing levy, shilingi bilioni 71, ndio utaziona zikiweza kujenga kwanza nyumba 200 katika kila constituency nchi yetu ya Kenya. Ndio utaweza kuona ikiweza kujenga hizo affordable housing, ambapo itakuwa na ripple effect mbili. Itaweza kuzingatia kupunguzwa kwa gharama ya rent na kwa gharama ya mtu kukuwa na nyumba yake binafsi. Wakati hii mikakati yote itaanza sasa kuendelea, including hiyo ku zero rate ile LPG gas, tutaweza sasa kuona hayo maendeleo yakija katika maisha. Tunakuomba tu ukue mpole kidogo tu, ungoje mwaka wetu wa kwanza wa bajeti wa 23-24 ambao ulianza juzi uanze kufanya kazi, na utaona nchi yetu ikiendelea jinsi ambavyo inafaa kuendelea mbele. Asante. At this particular moment, even as we come to the tail end of the impact, employers, first of all, quickly, there is a question from Stephen Obiro from FKE. I don't know to whom it's directed, but as your camera, just speak straight to it. One question, please. Let me put it to the chair of the Finance Committee of the National Assembly. Mheshimiwa, if we can get a commitment from your committee that there is going to be stability in the business environment in the next at least 3 years, that we are not going to see new taxes being introduced to aggravate already the situation that we see today, so that then as the employers make decisions, they are assured of that comfort. And that the policy, the tax philosophy that is going to underpin whatever decisions that you make as a committee is going to be more about growth, not increase of the levels of the taxes, but increase in growth, so that then you expand, you get more tax revenues, because the businesses are thriving and the people are also thriving. They have more improved economy, and not that you're just increasing the... Thank you. Yes, thank you very much. You know, interestingly, immediately after we tabled the finance bill, we also tabled the national tax policy. And after this short recess that we're going on the next 10 days, we are going to begin another national conversation about a national tax policy. And the intention of having this national tax policy is to make sure that we have a predictable tax environment. I agree 100% with yourself that we cannot continue to have our tax regime changing every year. For example, something becomes tax exempt this year, next year becomes zero rated. The other year you add VAT on it. And that is why in this first year we took the bold step of taking out the biggest problem we've always had in the finance bill, that nobody has been willing to touch, that VAT on fuel. Now, once we do that, we agree we are paying 16% VAT on fuel. It doesn't need to change any other time. And then we have a national conversation, for example, can we have a maintenance of the same tax rate for the next 2 years or for the next 3 years? So, and during that particular time, we, immediately after this recess, we are going to start a national conversation about that. On the turning around of our economy, you've had this numerous conversation about pending bills of up to 1 trillion shillings. This means that people that do business with government,
employers like yourselves, contractors, suppliers to government, have not been paid 1 trillion shillings. So that automatically cripples all those particular businesses. We've seen a very sad case of a few years ago, or a few months ago, of a lady who was owed money by one of the county governments actually getting to die because of depression, because of that not paid. With the revenue raising measures that have been put in place on these finance people, and by reducing the borrowing that we hope to reduce by generating more resources locally, it means that that the government of Kenya will be paying their expenses on time. And as a result, that is going to release more working capital to businesses, even now making them grow and making again also honor their obligations, whether it is to their employees, to their suppliers, and that you will see an automatic increase of circulation of money in the economy. There has that been prioritization of social protection funds to our grandmothers and grandfathers in the villages. Now, once my grandmother and your grandmother and all those people that are registered in that scheme, and we have more of them having an NHIF card, being paid on time, and they receiving their cash transfer money on time every month, is even going to reduce the need of you now to always send money at home. So it's going even to increase now your disposable income and the major costs that we do taking care of medication of our old folks back in the village. And lastly, there is a proposal which is able to put money in the budget to recruit 100,000 community health promoters in every village in this country. So it does two things. You are adding income to 100,000 more people across all villages this particular country, and two, will reduce the pressure we have in our hospitals, because most people go to hospital because of some small illnesses that can be taken care of if we do it in terms of preventive rather than being curative. And lastly, that I'm hoping and praying that this robust conversation we've had with Kenyans on this Finance Act, that we are going to hold our governors accountable for the use of their funds across all the 47 counties, so that these revenues that you're generating, remember, we share it with the counties, do the equitable share. So once we have every county doing the right thing in their counties, then we're going to see an ease in the cost of living and creation of employment, circulation of money in the economy, and improvement of the lives of Kenyans. You had the right of response. My other guests have been quiet. As we head to the tail end, one question that I'm picking off the social media, and this is a question to you, and it's very specific to the reduced money in the payslip. Yep. What happens to the people who are losing some money, 20, 30,000, and they have loans? What advice would they want to know? What do they do to ensure that they still are able to operate their daily budgets in the face of constraint occasioned by the depressed payslip right now? Yeah, it's simple. But I like to say this, it's simple, but it's not easy. It's like losing weight. If we have a discussion about weight loss, it's very simple. You eat less and exercise. It's not rocket science, but you try not to eat what you normally eat and try and exercise. That's difficult. So I'm not saying that it is going to be easy, but I'm saying that it is possible. It requires that we actually do an assessment of what our current expenditure is and where our money is going. That's the first step. Because if you understand where your money is going, then you can make choices about it. And we were just having a discussion before this about just the kind of spending that we have. There's an engineer we were dealing with. He came through one of the classes at St. Autonomy, and after the first class, which we tell people, just go and do an assessment, he came back and he said, Waidhaka, I am spending 80,000 shillings on alcohol and I'm not an alcoholic. Why is it? Because of his levels of success, he was now taking care of everybody else's alcohol issues that were dealing, and he was the one making that payment. So when he assessed it, then he was able to make a choice and say, okay, I can buy a round, but I'm not going to buy every round every time I'm going. And when you make that choice, suddenly you're able to repay your debts at a faster rate than what you're doing. That's the first thing, an assessment of where you're going. The second thing, and this is the one that I think we need to really get a hold of, is
Can you have an ability to increase your income? How do you do that, Ken? By increasing your value. And many of us are waiting for a handout instead of saying, you know what, if I do something more, if I show up at work earlier, if I, over the weekend, instead of watching 8 hours of football, I watch 6, and for 2 hours I go to the farm and figure out what's happening on that farm. The number of Kenyans that I deal with, especially in the middle class, who own property, Ken, that is just sitting and doing nothing, I ask them in the classes, please, on the weekend, just take 2 of those hours, drive to the farm, look at it, and decide, what could I do with this space? Because that is the thing that's going to increase your income. We had a doctor in our class, the last, I know we don't have time, we had a doctor in our class, and we challenged everybody at every income level and say, what could you do extra? And this doctor was very comfortable. He's a surgeon. He would do his rounds at this hospital, do rounds at this hospital, and he's getting a good income. And we said, what if you had 2 or 3 extra clinic hours? The next month, while he was still in the class, he had increased his income by 400,000 shillings by increasing just 2 hours of clinics for this doctor. Okay. So at whatever level you're at, what value can you bring to the table instead of waiting for handouts? Kitui, most likely the government has to operate. On Wednesday, if I'm not wrong, in 2 days, they're going to go back to the Constitutional Court. And this is just a mention. There's a lot of things that have happened. But the question is, where do we take it from there? Civil society, as individuals, as corporates, and all. Thanks. I just want to build on what Waithaka has said. I want to agree with 100% of what he said at individual level, and some of the advice he's given I want to follow as an individual because I need to readjust myself because my tax will also go up. And I'm very happy about it, to be honest. I'm not complaining about taxation. I'm happy to do that. But I think there is a need to appreciate that while we're dealing with the individual problems, the technical individual solutions cannot solve our common problems. We are not just individual employees to be taxed. We are equally citizens of this country. And there's need for us as Kenyans to actually politically self-educate in terms of what's going on in that space from a social contract perspective. What is the responsibility between ourselves and the state? We need to self-organize politically, and we need to engage effectively with the state. And I say that because I strongly believe that we're going to see an increase in inequality from whatever it is that we are going on in this space. And I know the employers were saying we should not focus on complaining so much, we should focus on what we can do. As employers, you have mechanisms to cushion yourself. You can cut salaries, you can cut jobs, you can use technology to replace labor. We are seeing in Kericho now, everyone is going for tea harvesting machines. There's plenty of things that employers can do. But I think the question that Waithaka was asking earlier, what do you do when you earn 300 shillings per day? Those are the people that we are leaving behind most of the time. Mm-hmm. And those are the people that need to engage with government for them to, it's not about handouts per se, it's just to say that we require to share the burden of running the government in a very progressive way, and can we have more people taxed? We published a report on inequality, and it showed that for every dollar, every Kenya shilling that we make, that's the profit that we make in this country. Between 2021 and 2022, 28 shillings went to the top 1% of this country, the top earners. 4 shillings went to the bottom 40%. There is huge inequality. I think my biggest question actually always is, how do we make sure that we bring the top earners, the 1%, the 10% who earn at the top, who are actually not among the 2.9 million Kenyans in the formal sector? These are guys who make a lot of money, but they are not within the tax bracket. How do we bring them within the tax bracket so that they're equitably sharing the burden of running the country, of running the state? So it's not about complaining. And I think for me, I want to encourage Kenyan citizens, if you feel aggrieved, if you feel like the bill affects you significantly, you have a right to complain, you have a right to organize, you have a right to engage with your members of parliament, you have a right to picket, you have a right to engage as a citizen, besides taking some of the individual level actions that I think Waithaka is advising, that we need to actually continue to engage with government and strengthen that social contract between ourselves and them to make sure that they actually adhering to their commitment to reduce inequality. Because for me, I believe the biggest crisis in this country is actually inequality. Is the unfairness that the wealth that we create in this country disproportionately goes to the top earners
And then it's actually a wealth transfer. It's a wealth transfer from the majority of the people who earn very little or none at all to those who earn a lot. And those guys are exempted from taxes. And I think for me, that's a huge injustice that we need to politically engage with as citizens so that government can help address. Dr. John Kitui, in less than 30. Less than 10. Yes. We have to address the problem of 2.9 million employees in this country. We have to address that. Because 2.9 million out of 53 million, that tax burden is too heavy. And it is so important that we begin to help entrepreneurs and those who are in business to build businesses that can last. Without that knowledge, we are going to find ourselves in this same cycle over and over again. That's a big issue that we need to address. Okay. 10 seconds. Tell Kenyans, that camera, that indeed the government of Kenya currently is honestly interested in their welfare. You know, I like the conversation we've had on this bill because we've heard the voices of Kenyans. This is not the first finance bill ever. This is a bill that comes every year. But one thing I'm happy about is that we've had a national conversation about how taxation happens and about the revenue raising measures that the government uses to finance the budget. I'm hoping that we can engage the same robust conversation when looking at the expenditure side so that we make sure that you put us to task, we put the executive to task to make sure that this money that we're raising from Kenyans is actually being spent correctly and for the right purpose. I have no doubt in my mind that the Kenya Kwanza administration has a plan, and this plan will revolutionize our economy. I know it's a difficult time. We have to make difficult decisions. I had people ask what has happened so far. We did not do the 2022-23 budget. That was that by the last regime. Put us to account on what we do on this budget that we start to implement on the 1st of July 2023. Kimani Kuria, thank you so much, Mheshimiwa, for coming. I know you had a lot of time to speak, but it was important Kenyans understanding. Chairman, Finance Committee in the National Assembly, all the best. We'll be watching on Wednesday, definitely. We'll definitely be covering what's happening in court. Waithaka Getumi, asante sana kwa kuja, CEO Centonomy, and thank you so much. You invited me and I spoke to the students some time ago. So thank you so much for coming tonight and sharing your perspective. If you look at social media, people really love to know what to do with what they have in the prevailing circumstance. And Dr. John Kitui, asante sana for coming, Executive Director, Oxfam. Thank you for coming to the biggest conversation, the impact on the Finance Act 2023. And this is not the first and it will not be the last right here on KTN. As I sign off, my name is Ken Mijungo on behalf of the whole team. I want to throw it over to my colleague. That is Ali Manzo. All right, Manzo. Na asante sana. Hata kutoka hapa kwetu pia hatuna la ziada, kuwashukuru tu wageni wetu ambao tulikuwa nao hapa. Senator Tomkin Baraza, mwalimu, asante sana kwa kuweza kufika. Katibu kutoka ule muungano wa wafanyikazi wa vyuoni KUSU, Daktari, asante sana. Tunashukuru sana kwa mahojiano haya na pia maoni yako ambayo umeweza kuyatoa. Tulikuwa pia na wenzetu hapa studio, namrushia Beki na wageni wake kule. Asante sana Manzu. Pia nami ningependa kuwashukuru Tinega Damasen ambaye ni mwenyekiti Gikomba Traders Association. Ningependa kumshukuru Asbona Mai ambaye ni chairman bodaboda Embakasi East, na pia Wanja Maina ambaye anajiita active citizen. Huyu ni Mkenya halisi hapa. Na pia tulikuwa naye Eric Omondi ambaye ni comedian na pia ni mwanaharakati. Asante sana kwa kuungana nasi siku ya leo. As we finish up, Kevin Osido, Executive Director, County Governance Watch. We also had Stephen Obiro from FKE and Johnson Bugwa, MD Moves Cafe and Bistro. Thank you very much, gentlemen, and thank you for being part of the impact, the biggest conversation on TV today. Over to you, Ken. I'm coming back, but thank you so much everyone who's participated in this program. I'm grateful to all of you for coming and sharing your perspective with Kenyans, because these are the kind of conversations we need to have in the country, because the moment we stop talking is the moment we start fighting, and I'm glad Mheshimiwa came through to talk about this. I want to thank everyone on behalf of the whole team. We'll get to do this again, definitely. Thank you for watching. Have a good night. Yeah. Thank you, gentlemen.